Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, in the previous recording, we discussed about the global status of AIDS, the worldwide status of AIDS, and we discussed that globally around 35 million people are currently suffering from AIDS, in which up till now more than 25 million people have lost their lives due to AIDS. And we discussed that in Asian countries the prevalence of HIV is comparatively less, but the introduction or the spread of the HIV infection in the overpopulated countries like China and India, that's an alarming situation for the spread and epidemics of AIDS. In that case, we discussed that an estimated 1 million people, 1 million new people may become infected each year. So now coming to the status and scenario of AIDS in Pakistan. So in this recording, we have our discussion regarding the status of AIDS in Pakistan. We will discuss here in this topic that whether the AIDS is prevalent in Pakistan or not. If prevalent, how many people are infected with AIDS up till now, and which are the cities where the AIDS is more prevalent in Pakistan, and how the disease is transmitted in those people in Pakistan. And with the scenario of AIDS in Pakistan, hopefully we will discuss the preventing and treating of the AIDS here in this recording. So let's start the status or scenario of AIDS in Pakistan. So the first case of HIV or AIDS was reported in Lahore in 1987, and then in 2002 about 1913 AIDS patients were reported, which increased to 85,000 till 2005. So dear students, here just in 3 years the number of patients, the number of people infected with HIV increased just in 3 years 83,000. 83,000 is a big figure. دا یو موږ ته شوکوي چې یاره دا سپریډ چې شوی دی څومره تیز شوی دی. د 2000 په 1987 کې چې کوم ریپورټ شوی فرست کیس، دین په 2002 کې چې کومه ډیټا وه په هغې کې ویلي چې یاره 1913 پیپل، او بیا په 2005 کې 85,000 خلک چې دی افیکټ شوی. نو په دې 3 کاله کې چې دا کم almost round about 83,000 خلک افیکټ شوی دی، مطلب که په ایوریج بیس والو نو 27,000 new patients were reported each year till 2005. Now دا یو situation تیر شوی دی پاکستان کې. Most probably this was due to the lack of awareness. خلک unaware regarding the transmission of AIDS او دا transmit شوی دی. Similarly, if we go a little ahead and discuss about the data, in 2005-6, 9% of the observed drug addicted who used to take drugs through injections were found to have HIV positive reports. This ratio increased to 15.8% in 2006 and 7, whereas in 2007 and 8 it was exceeded to 20% in Pakistan. دلته موږ دا ورکړي دي چې په پاکستان کې چې کوم ډرګ اډکټډ خلک و چې هغه انجکشنز شیر کړی دی یو بل سره، هغه ټوټل خلک یا کم چې قتلی شوي خلک و پای کې 9% خلک انفیکټډ و HIV نه، او په 2005-6 کې، او دغه انکریز په دغه ډرګ اډکټډ خلکو کې بیا راغلی په 6-7 کې up to 15%، او په 7-8 کې that was increased to 20% in Pakistan. Similarly, the data in the 2009
showed us that there were 97,400 cases of HIV positive people in Pakistan. او بیا دغه سي کلګ estimate وسره واخلي په 2009 کې new cases were reported in 2010. نو 6000 cases each year پس نور report په 2010 کې او په 2009 کې 97,400 people affected with the HIV now. So the basic mode of AIDS transmission in Pakistan is heterosexuality, which is 52.55%. Coming around, we can say that 53% almost, while through contaminated blood and blood products is estimated to be 11.7%. मतलब around about 12% خلق چې دي هغه د contaminated blood یا د contaminated blood products like the needles and the syringes دا غینه په 2010 پورې چې کوم ډیټا وا یا کوم ریسنټ چې دا هغه تقریبا هم دا فګر دغه سیم روان دي خو بهر حال basic mode of transmission چې نه پاکستان کې heterosexuality او heterosexuality means male female sexual contact دا غي د وجنه شو کله مونږ اول سٹارټ وګورو یا په امریکا کې چې سٹارټ شو یا کم پاندemic دا سپریډ شو that was the AIDS was spread first in the homosexual men دلته 52% چې ده یا 53% هغه په heterosexual transmission ده. So according to the current estimate of 2015-16, more than 110,000 people have been infected with HIV in Pakistan, but this figure may be bigger than 110,000 as دا خلق چې کم دي دوی د سیمپټمز په بیس باندې یا د ډیر سپیشل سرکمسټانسز په بیس باندې د دوی ټیسټونه کړی شوي دي دا ویلی شوي دي چې دا پازیټیو خلق په پاکستان کې دومره دي. otherwise there is no population based study so far, so there is a need to have a representative population based study to so the exact number of patients could be known along with the risk factors, and also that will show us the route of transmission چې یاره په کوم روټ باندې دا ترانسمیټ شوي دي transmission یې د څه نه شوی دی او څومره خلکو کې نن سبا ټوټلی یا prevalent دی په پاکستان کې AIDS. So there is need to have a representative population based study so the exact number of patients could be known along with the risk factor and the route of transmission. If you go a little ahead, according to the reports in 2014 or according to the data in 2014, 994 new cases of HIV were reported in Sindh province of Pakistan only. تاسو په خپل اندازه لګولای شئ چې په 2014 کې صرف او صرف په سند کې 994 cases report کړی شي او دا ما تاسو ته کوم لپاره خبر او کړی چې مې به دا فکر دینه مګټي هو دا خو په هغه به اسپانیش کم خلکو کې سیمپټمز رالل یا depending on the special circumstances چې دا غو screening وکړای شو. otherwise کله دا screening just normal screening شوی یا population sample based screening شوی نو دا فکر کې د شي د نه غټ په 2014 کې. خو بهر حال the government of that time made efforts to establish 5 new diagnostic and treatment centers at Jinnah Postgraduate Medical Center, Abbasi Shaheed Hospital in Karachi, Liaquat Medical University Hospital, Hyderabad, and Civil Hospital of Benazirabad and Sakkar districts. The Pinza centers the Sindh government that time چې کوم د Sindh government هغه د Pinza center establish کړی چې را treatment د خلکو شو further spread the para awareness program وغیرہ لنچ کی. So far this was the little information about the scenario of AIDS in Pakistan which I shared with you people. Next موږ به وایو چې we will discuss about the prevention and treatment of AIDS او هغه کې به ډېر خبرې راځي چې موږ په ځان پویو یا پویولو کوشش وکړو. صحیح ده. So here we go to discuss about the prevention and treatment of AIDS. تاسو به داسې وکړئ چې دا سلاید ډېر زیات congested ښکارېږي نو تاسو ځان ته لږ پاس کولی شئ. You can pause it and you can study yourself
even kacharta says कि ambiguity हुआ, you can ask me in the WhatsApp group or in the YouTube, then so I will answer you people. خو زبا read through dictate کوم دا زر چې ډېر ټایم په ونه لګي او تاسو په پوه هم شئ. And all these materials are there. I have uploaded on the university website. You can go there and you can study all the materials and the relevant materials regarding this topic. So at the present, for most of the world, the only practical means of control of AIDS is to minimize the transmission of AIDS, or to minimize the transmission of HIV. Now, to minimize the transmission of HIV, this requires educational programs to promote the use of condoms as well as discouraging sexual promiscuity. In certain cultures, especially Sub-Saharan Africa, women are frequently sexually exposed to HIV and have very limited control. It is hoped that a vaginal gel containing an effective microbicide will become widely available. په کوم وخت کې چې دا بوک لیکلی شوی دی یا دا انفارمیشن ما راغستی دي مې بي چې هغه ټایم کې دا نه خو I think چې now the microbicide vaginal gel is now available for use to control or minimize the transmission of AIDS. In underdeveloped countries, contaminated blood is a common source of infection, and programs are needed to encourage the use of only sterile needles. ډېر ځینو کې داسې کېږي چې یاره دا نیډلز رییوز کوي خلک، سیرنجز وغیره رییوز کوي. پور ریسورسز پور کنټریز دي ایریاز دي نو هغې کې رییوز کوي. د دې رییوز نه تقریبا فار می ایز آی نو ان پاکستان دا رییوز چې دی دا ختم کړی شوی دی. خو بهرحال که چېرته بیا هم دیټ شوډ بي سټاپډ. Injecting drug users tend to have a high rate of HIV infection. was drug addicted خلک چې دي په هغوی کې ګرځېده غواړي او ډرګ اډکشن چې دی نو اول خو ډرګ اډکشن ختمول غواړي او که نه ډرګ اډکشن د ختمېدو سره سره په هغو کې دا ریشو چې دی نو دا به نور هم انکریز شي. موږ ویلو چې 2010 پورې یا 2007-8 د ډیټا مطابق 20% ډرګ اډکټډ خلک چې هغه HIV پازیټیو وو. نو کېدای شي اوس نور هم ډېره داسې وشي وي. په پاکستان حوالې سره خبره کوم نو the injecting drug users tend to have high rate of HIV infections. High hospital in underdeveloped countries must reuse needles for economic reasons and sterilization is difficult. دا پکې پوینټ وکم چې ما مخکې تاسو ته وی چې د دې پریونشن موږ داسې کولی شو یا ترانسمیشن پریونشن یا د دې HIV چې موږ د دې کم دغه دي دا discourage کو the needles یا the syringes reuse. In developed countries, the availability of medication has changed HIV from an almost certainly fatal disease into a chronic disease. It is often overlooked. خو په developed countries کې خو medication په ترو باندې خلک chronic disease ته د fatal disease نه chronic disease ته وړېدلی دی. خو یو مسله پکې راغلی ده هغه دا that the available drugs are not a cure. یو خبره ده بل these improvements in managing HIV infection have unfortunately resulted in a relaxed attitude toward safer sex practices which has often much of the value of the treatment. Which has upset much of the value of the treatments. لکه خلک دا وایي چې safer sex به یې پرفارم کوي او safer sex نه یا لږ د ټریټمنټ هم اویلیبل دی نو د ټریټمنټ هغه ویلیو چې دا هغه یې اپسیټ کړې ده. صحیح ده. د دې پریونټینګ اینډ ټریټمنټ باره کې چې کوم مخکې فردر څه دي هغه به انشاءالله په نیکسټ ریکارډینګ کې درته راوړم. سو فار دس کلپ از ګوینګ ټو بی فینیشډ ان ا فیو سیکنډ. سو د دې ځای پوره دا په بل ریکارډینګ کې درته پریونټینګ او ټریټمنټ باندې بحث به بیا کوو. صحیح ده.